ভিউয়ার্স, গল্প বলার মাধ্যমে স্পোকেন ইংলিশে দক্ষ হওয়া একটি বিশ্বস্বীকৃত পদ্ধতি। আপনারা যদি স্পোকেন ইংলিশে অনর্গল কথা বলতে চান তাহলে ইংরেজিতে গল্প বলার কোনো বিকল্প নেই। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর জরিপ ছেলে দেখেছি যে যেসব ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ইংরেজিতে গল্প বলে তারা খুব সহজে স্পোকেন ইংলিশে অনর্গল কথা বলতে পারে, তাছাড়া রাইটিংয়ে স্মুথলি লিখতে পারে। আজকের যে আজকের লেসনে আমার প্রতিষ্ঠানের বিগিনার বেঁচে কিছু স্টুডেন্ট একটি গল্পকে বিভিন্নভাবে আপনাদেরকে বলে শোনাবে। আপনারা যদি তাদের গল্প বলার প্রক্রিয়া শোনেন, অর্থাৎ তাদের বাক্য তৈরির প্রক্রিয়া শোনেন, আমি নিশ্চিত যে আপনারা খুব সহজে আপনি স্পোকেনে গল্প বলার মাধ্যমে আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারবেন, তাছাড়া আপনি রাইটিংয়ে আপনি স্মুথলি লিখতে পারবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Assalamu alaikum viewers, I'm Jahid Ahmed speaking before you. I'm a student of 10th grade of Ideal School and College, Dhaka, and a proud member of International Language Teaching Academy. So far as I know, storytelling in English plays a vital role in being fluent in spoken English because I've been benefited a lot by telling stories in English. So if you want to be proficient in spoken English, start telling stories from today like me. Viewers, at this turn I'm gonna tell you an inspiring story on failure is a pillar of success. So let's get started. Once there was a king in Scotland. His name was Robert Bruce. He loved his country and subjects very much. His subjects were also very happy under his rule. They loved and respected their king too. Once the greedy king of England wanted to grab Scotland and rob its countrymen's independence. The English soldiers attacked Scotland. Robert Bruce withstood the enemy with all his forces. He tried his best to uphold the independence of his country, but fortune didn't smile upon him. He had to retreat with his soldiers. After some days, he attacked again to his enemies, but luck didn't favor him. He lost again. He tried 6 times, one after another, to get back the liberty of his country, but he failed. At last, he took shelter in a lonely cave. He was passing some days there in despair. One day he was lying in his bed in the cave. Suddenly he noticed a spider which was trying to reach the ceiling of the cave with the help of its silken thread. It was making a cobweb. The king kept looking to the persevering spider. The spider tried to reach the ceiling, but every time it failed. About 30 attempts made by the spider failed one after another. After a few more efforts, the spider became successful. This incident inspired Robert Bruce very much. He thought that if the spider doesn't accept defeat, then why should I? With renewed hope and energy, he gathered his scattered soldiers. He fought against his enemies once more. This time he defeated his enemies and his country became free. Thus, Robert Bruce has set an example of the truth: failure is a pillar of success. So viewers, no more today. I'll see you in another video. Till then, stay safe. Bye-bye. Assalamu alaikum viewers, I'm Rahan Ahmed Kabbo speaking before you. I'm a student of class 8 of Onodagov High School. I'm fond of learning English, that's why I always try to tell story in English. At this stage you are going to enjoy an interesting story. The title of the story is Failure is the Pillar of Success. So listen to me attentively to become fluent in spoken English. Once there lived a king in Scotland. His name was Robert Bruce. He was a brave warrior and a good king. His subjects also loved and respected him. He was defeated in a battle and his country lost her independence. He tried again and again, but he defeated every time. He lost hope and took shelter in a remote cave. One day he was lying in the cave and thinking about his country's future. Suddenly he saw a spider. The spider was trying to reach the ceiling of the cave again and again. He saw the spider carefully. The spider almost tried 30 times to reach the ceiling of the cave, but he failed. So at last he tried and then he succeeded to reach the ceiling of the cave. The spider inspired Robert Bruce by this. Then he collected all his forces and made a fresh attempt to regain his country's independence again. At this time, he was crowned with victory. From this story, we can learn failure
is the pillar of success. So that's all for today. No more today. Stay well. Bye-bye. Assalamu alaikum. This is Tosifar Tuhin speaking before you. I'm a student of class 10 of Another Govt High School. Believe me or not, once I couldn't speak a single word in English correctly, but by telling a story in English, now I can speak in English. So my special thanks goes to Honorable Teacher Mr. Wasim Ahmed Khan Shimul, who has showed me the correct way of learning English. Lovely viewers, today you are gonna enjoy an inspiring story. The title of the story is Failure is the Pillar of Success. So listen to me carefully. Once there lived a king in Scotland. His name was Robert Bruce. He was a good king and a brave warrior. He was defeated in a battle and his country lost her independence. He fought several battles one after another, but he suffered defeat. He lost heart and took shelter in a cave. One day, while he was thinking seriously about his country's future lying in the cave, then he caught sight of a spider. The spider was trying to reach the ceiling again and again. The king observed the efforts of the spider with great interest. The spider didn't lose heart and it went on trying. At last, it succeeded in getting to the ceiling. The perseverance of the small spider filled the king's heart with a ray of new hope. He set to work again. He collected his forces and made a fresh attempt to regain his country's freedom. This time he was crowned with victory. So viewers, no more today. Stay fine, stay safe. Bye-bye. Assalamu alaikum. This is Tahmidur Rahman Tamim speaking before you. I'm studying in class 8 in Another Government High School, Brahmanbaria. Viewers, to remove inertia in spoken English, there is no alternative to tell English story because I have been fluent in spoken English by telling English story. So follow me all the time to become good at English. Lovely viewers, at this stage you are going to learn an amusing story on failure is the pillar of success. So let's get started. Once there lived a king in Scotland. His name was Robert Bruce. He was a good king and a brave warrior. One day his enemies attacked his country. He fought bravely but lost the battle. He had to flee from the battlefield to save his life. He took shelter in a remote cave. The king was always in despair. Once, while he was lying in the cave, he saw a spider trying to reach the ceiling of the cave. The spider tried again and again to reach the ceiling but failed. It tried 6 times, but every time it failed. But it didn't give up hope and attempts. It became successful to reach the ceiling in its 7th attempt. The activity of the spider inspired Bruce. He decided to fight the enemy once again. He gathered his army and attacked the enemies. This time Robert Bruce became successful to defeat his enemies and regain his kingdom. So viewers, no more today. Stay safe. Bye-bye. Viewers, so no more today. We'll see you in another video. Take care. Bye-bye. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার লেখা যে অ্যাডভাইজার বইটি এটি 3 ভাগে বিভক্ত। প্রথম পার্টে হচ্ছে সকল গ্রামার, ক্লাস 6 থেকে একদম মাস্টার্স পর্যন্ত পড়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সিলেবাসে যে গ্রামার আছে সকল গ্রামার দেওয়া আছে। তাছাড়া যে কোনো শিক্ষার্থী, যে কোনো শ্রেণীর পেশার মানুষ যদি আপনি ঘরে বসে আপনি গ্রামার দক্ষ হতে চান কিংবা বিসিএস পরীক্ষা যে কোনো চাকরি ইন্টারভিউতে গ্রামার ভালো করতে চান, তাহলে আপনি আমার বইয়ের প্রথম যে পার্টটি গ্রামার সেকশনটি পড়বেন। বইটি 3 ভাগে বিভক্ত। প্রথম পার্ট হচ্ছে গ্রামার সেকশন, দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ভেতরে স্পোকেন ইংলিশ, ফ্রি রাইটিং এবং লিস্টিংয়ের সকল ম্যাথোলজি দেওয়া আছে। থার্ড যে পার্টটি সেটি হচ্ছে ভোকাবুলারি, স্টোর হাউস অফ ভোকাবুলারি। আপনাদের 3টি পার্ট খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা খুব সহজে আপনি ইংরেজি ভাষা প্রত্যেকটি স্কিল দক্ষতার মাধ্যমে আপনি
ইংরেজি ভাষা বিশেষ করে স্পোকেন আপনি অনর্গল কথা বলতে পারবেন, আপনি রাইটিং চমৎকার লিখতে পারবেন, তাছাড়া চাকরির যে কোনো ইন্টারভিউতে আপনি খুব ভালো করতে পারবেন। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা যদি ইংরেজি ভাষার প্রত্যেকটি স্কিলে দক্ষ হচ্ছেন, ফর এক্সাম্পল ইংরেজি গ্রামার, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং এবং ভোকাবুল দক্ষ হচ্ছেন, তাহলে আপনারা আবার লেখা 676 পৃষ্ঠার অ্যান অ্যাডভাইজার অফ কমপ্লিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বইটি ফলো করতে পারেন। এই বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় শিক্ষাবৃন্দ সহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাদের ছবি সহ মূল্যবান মতামত দিয়েছেন যে বইটি ছাত্রদের সহ যে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য ইংরেজি শেখাতে শতভাগ কার্যকরী। আপনারা যা বইটি সংগ্রহ করেছেন, বই এবং ভিডিও দুটি মিলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে চর্চা করেন, আমি নিশ্চিত যে আপনার ইংরেজি ভাষার প্রতিটি স্কিলে আপনি দক্ষ হবেন। বাংলাদেশের পাঠকরা যদি বইটি আমাদের সংগ্রহ হচ্ছেন, তাহলে আপনারা চাইলে আমাদের বিকাশ নাম্বার লিখে রাখতে পারেন। আমাদের বিকাশ নাম্বার হচ্ছে 01711045295, অর্থাৎ 01711045295 কিংবা 01722650680, অর্থাৎ 01722650680। বাংলাদেশের পাঠকরা দুটি নাম্বারে যে কোনো একটিতে বিকাশ করে বইটি আমাদের সংগ্রহ করতে পারেন। ভারতের পাঠকরা যে বইটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহে অবস্থিত তাওহিদ এডুকেশন সোসাইটি থেকে বইটি সংগ্রহ হচ্ছে, তাহলে আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মালদহে অবস্থিত তাওহিদ এডুকেশন সোসাইটির সেলফোন নাম্বার লিখে দেবেন। নাম্বারটি হচ্ছে 9733196010। ভারতের পাঠকরা পশ্চিমবঙ্গের মালদহে অবস্থিত তাওহিদ এডুকেশন সোসাইটিতে ফোন করে আপনি বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা যদি সোশ্যাল মিডিয়া অর্থাৎ ফেসবুকে আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন, তাহলে ইউটিউবে আমার চ্যানেলটি আছে লার্ন ইংলিশ উইথ শিমুল স্যার, অল দ্য সেম নামে, অর্থাৎ একই নামে ফেসবুকে আমার একটি পেজ এবং গ্রুপ আছে। আপনারা খুব দ্রুত পেজ এবং গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন। আপনারা যারা আজকে আমার চ্যানেল নতুন কিংবা যারা চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেনি, যারা সাবস্ক্রাইব ভুলে গিয়েছেন, আপনারা যদি আমাদের এই পরিবারের নতুন সদস্য হতে চান, তাহলে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তাছাড়া পাশে যে বেল বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন, সেটা ক্লিক করে রাখুন, যাতে আপনি ইউটিউব থেকে আমার পরবর্তী নতুন লেসন সম্পর্কে আপনি নোটিফিকেশন পান। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরবর্তী লেসন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হচ্ছে। আপনাদের জন্য অফুরন্ত শুভকামনা। আপনার সবাই ভালো থাকুন, অনেক ভালো। সো নো মোর টুডে, আই উইল সি ইউ ইন আনাদার ভিডিও। টেক কেয়ার, বাই বাই।